Nipe stundu. I was so worried I wouldn't get it right again. Yeah. So Mrs. Producer. Mbona kunanga Mrs. Producers? Me, I already told you genderizing things is weird. Me, I siko okay with Miss and Mr. Siko Miss okay with Miss and Mr. anything. It makes sense. Arrange watu na gender. Unless it matters reproductive, hakuna sense anywhere else in the world to arrange anything na gender. And by unless it's something genetic. Matters reproductively genetic. Yes. Beki na nunu. Yes, matters where hormones matters, nini. Unless it's that. Hata mimi nilikwambia kituka football. Watu wanafatu ikuwa mixed team. What is the badness of that? Na si team na fight, si mnacheza ball. Kuna energy levels zitakuwa different. You really believe that? Yeah, physicality itakuwa different. Hakuna kitu kama hiyo. Me I believe. Umeona mdem mwenye ni donda akihang kwa mlango vile ya maboy hang. No nieleke kenye nauliza. Na kwamba zile stance maboy udu. Umeona dem akidu. Nimeona madem kwa mlango, mimi kwa mlango. Nimeona madem akiwa madonda but sijaona kufanya start hata mmoja. Ni kuna madonda wafanyangi stance. What's your point? Nasema majango prevalently kwa hiyo field ndio ufanyanga hizo stance za kurusha miguu nje, kukulia kile maezi. Nini hapo ina? Hawafanyangi. Hawezi. That's a bad example kwa sababu pia si donda wote wanaweza fanya. Hata kuna wababa hawezi fanya. Mimi nasema in the same breath that football inachezwa inachezwa na madem. Kuna madem wanaweza fanya. Sijaiona. Ujaiona ndo nasema tujaiona kwa sababu hiyo probability ni lower. Ndio nakwambia we can't be using probability to gauge the lack of the same physicality yenye involved kwa kuhanko hiyo mlango kufanya hizo vitu zenye anafanya. Ama jango ndio mde mwenye ako kwa mlango pia kadonda hawezi na nasema hapana, that doesn't make sense. Physicality ya ball ni nini? What's the physicality in football? Kuna saya nini ya side mnakimbilia ball kama ni sprint mnaendea ball ile nini shoulder to shoulder body check utafanya dema kembaya utamgongoka apige zile vitu za nini za advertisements. Why do we assume that always? Juu tumeona majango wengine hadi wakigongwa anaenda huko kwa advertisements. Akina Ahmad juzi amegongwa na player wa nini wa Burnley ameenda kwa advertisements. Hata ndo maana kwa nikwambie mtu kama Ahmad haezi take on mtu kale TCA. Nasema sisemi so you see the theory goes out the window there. At that moment Leticia is stronger. Let's make it two maboy wacheze wenye watakuwa physically able because hatutataka kupick by the ref atakuwa na kazi boba atakuwa sana kwa uishe inaweza kuwa hata by the but si ni professionalism, si tume ask for professionalism. Yona hata maboy wakipigwa injury anaanza kuroll kwa ground kama ana dedi anafanya ref anaingia box. Sasa imagine mdemo mwenye ameguzwa na hata si kitu serious but vile amefly huko hivyo inakuwa red card. Let me ask you so you mean to say female cops should only arrest females? Is that the theory you're trying to say? Female cops should only arrest females because they can't take on a guy? I think that's the whole reason they introduced that. No. Copmanship is copmanship. Shalin uliwatch Inspector Mwala kwa Inspector Mwala? Niliwatch Batisa. Do you know there was a chick do you know there was a chick there called Mesaujina yake alikonga mother kwa hiyo station. So anything gender related mambo za madem kupigwa nini dem aina alikuwa anazihandle cause kina Abdul alikuwa anaanza ku make fun of ama mdem. So nakwambia alikuwa constable kwa it nani nimesahau. But point yangu ni hiyo tu kuna point. I think there's a lot of underlying assumptions. That's just what I'm saying. Ndio maana hadi kwa mall Shalin mbona kwa mall si check yangu na mother. I've never understood why. I kept asking you, didn't I? Imagine TRM nilitry kwenda kupita side ya mother juu ya bude imejaa. Kwa ile kitu hata anicheck ile kitu fulani unapita na kaka mlango. Hiyo kitu fulani hiyo. Alinistop akaniambia ati gender yako si hii side. Nikamwambia kwa nini kitu najua? Akaniambia hapana wewe enda tupite huko. Nikamwambia yeah. See, they just want to do their job. Si ati kuna any anda. Ndo maana nakwambia I just feel like people just do it because it's like that. Other than by the way, acha ni specify sahi. Other than toilets, and I'm being specific, things that should be gender specific. Toilets, clothes, which is slowly going out the window. Actually, clothes should not even be. Mimi nakushwadi maandamano Shalini mimi nilikwambia. Wa mother katokea ati wanaandamana peke yao. Hata sasa wanapanga kuguza hata mother. Basi madem bado walikuwa nashikwa hiyo maandamano. Walikuwa nashikwa na wa mother wenye ni mambanga. Hapana.
kuna welewa baba alikuwa anatry kushika yule msichana akawaambia mbona mnani arrest that video that went viral Ule kwa shikilia side mirror this latest maandamano hapana kwa maandamano there was this chick she's like an activist or something akona locks. Mimi nasema tu au anga careful hata video umeona saizi hiyo ya Black Americans overreact wakiwa ndethe after some brawl. The police were really trying not to shika them cause ni mambanga maboy. Ndio maana walikuwa wanasukuma. But then why then are people then fighting for equality? What's the sense now then? Kama hatuwezi basi kuwa equal. Hapo sasa ndio tuna introduce dynamics zenye zinafanya world inakuwa weird. Hizo dynamics za kutafuta equality kwa vitu haziwezi kuwa equal. Kuna vitu haziwezi kuwa equal nakwambia. But what's equality? What do you understand? Nikuulize wewe ukiona arm yangu na uangalie arm yako. Mimi si niko na mabicep na so inamaanisha mimi niko na strength more hapa hivi kushinda mdenge. Anaweza kwa by then na unaweza pigana na demo fikiria yako na nguvu na si nguvu ni ile yenye yako na resilience. Jango unaweza kosa resilience. Unaweza kuwa na nguvu but una resilience. Upigwe na kimadha ama unaniget. But in terms of strength majango mostly yes I'm agreeing so with we can't be equal in terms of strength unless them in terms of capability and unless them are kuingia into bodybuilding juu hata mademu nasema ukiangalia mademu wangana physique ya majango kwa women's football wananga some the feminine features kwa zimeshishaisha tubobs ni tudogo. I just want to say like that I agree it's there factually kwa sababu ya hormones. So you get what I mean? Like you're very right. Like hata dema kuena nguvu, a guy will tend to have 5 times more strength. Especially if to compare team to see sportsman na to sportsman. Let's say you are both in the same field. There I agree with you. But nasema the conflict of interest comes where easy games zina make you available for women just to push equality. You get what I mean? When in real sense, our madam enjoy play ball. They love football. Then like we make women things about equality. I think that's where I have a problem. The feminists on a piggyback. Feminists on a piggyback on female things. That's what I'm trying to mean. Actually, our piggyback wanna hide underneath. Wanajifanya ati wako all about ati femininity nini na kumbe hao wako na underlying equality agenda. Underlying insecurities it's under equality because ama they want to ball wanapenda ball awati ball ndo wako same na maboy wanacheza ball wanapenda ball ukiona exactly when you watch their football kwa ukiona kina Femi Baka hata team yetu ya nini women zinapiga mtu 8. That's why mimi ninakwambia and I am saying this on this here podcast if we even so much as have a friendly between men and women. Me, I don't see that because I don't see like who is the ultimate at football. Fuck yo mambo ya kufauliwa. Kufauliwa is like, you know, it's like probability 2 out of like 10. Lakini unaona ngadi kwa game ya men against men vile watu kuvurugana sana. Like imagine game kaya juzi ya Liverpool Arsenal ilikuwa vurugu like mpaka game ya saying maybe then kucheza ball as different genders will give even people more sense of being, you know, more in the game. Than tackling. Alafu pia unajua pia mjango ataanza kugo easy akiona ni mdem. So utakuwa at your best. Atuta get the best football match here. Ni kama vile unaonanga wezi hita chick. Societally tumesha watu ukimcheki tu as in pia lazima societally ukicheki tu mdenge saa nyingine tu kisalimia mdenge mshanga mtu salimia mdem na manguvu unafinya mdem mpaka mkono. Kuna wasekao. Umki hata nanya kusemanga ni Eddie akona ni Eddie. Snack sema hivyo. Ambie Eddie ache kumsalimia mtu hiyo as in lazima urecognize ni mdenge umsalimie like no as in mimi nasema there this is a whole conversation. Adi GI alisema hiki kitu kwa this is a whole GI Gregoreka Zeka alisema hiki kitu the daughters take a little longer to cite up a father. Akasema go and tell her you're sorry, you're not too big to apologize. Like already as Jango unaionanga emotionally nini umseni emotion like I can't like go na intensity nezenda na nika hati na nani siwezi go intensity na kwa ujango na umdenge unaweza tell tu but it's sportsmanship. Okay, and we supposed to be playing ball. Mimi nakushow watu wanataezi hata ukiangalia hizo charity games akina Speed against ama legend go easy on akina Speed muone na go easy on them if it's
haita matter hiyo game, so we can go easy on. Some unajua wasome just study on a game, wasome to do, it's a charity event pia, you need to be entertaining. So mimi naona hata kwa on their full flex, ama player wake amua kukua fully flex, watapiga hii, itakuwa hata landslide, wataipiga hii ama YouTube sijui nani, sijui akina nani, wakaitanga sijui nani, akina Kaisenat nani. But basically what I'm saying is that kuna disparity. Ni kama sisi msaka anasema kuna msali alisema kwa game ya juzi ya Arsenal. Yes, ni game kubwa but haina hiyo viga because it's too early in the season. There are no stakes. We need to have stakes sometimes. Mimi nakwambia games zenye mtu anajua anaenda kuchukua Champions League, anakwambia watu wanakuanga na dead. Wale na finali ya Liverpool na Real Madrid, Sergio Ramos akivunja mpaka Mo Salah mkono live tunakufanywa kitu yote juu. Ninasema tu, if by the way tunacheza, if we are playing football and the aim of this game primarily is to get your ball to the opponent side, mimi sioni mbona tunafaa kuleta mambo bingi. You should be up to task. Ukiambiwa by the way it is women's team today against men's team, let me give you an example. Kama tukiwatching Vikings, asa walikuwa na fight wote. Yeah, nakumbuka. You know what I mean? Kwa battlefield utaanza kufikiria tuni dem. Hata sio peke, no, hata it's time for war. Hata kina the Mongolian people. Ule dota ule chief alikuja kuchallenge. Mkiwa na kwa battlefield hakuna hapa mambo ya dem na you get what I mean? But mimi nasema tu saizi already tumeshakuwa wengi. Because it blaz. But kuna sports ziko hivyo. Intersex maybe swimming, but you see even those, because of societal order kutakuwa na men's team na women's team. It's societal order. Kama vile nikikwambia tukilana ati it's what like a male is a dog, a female is a bitch. Why can't they all just be dogs? Pia ni kuna goose and gander. Calm down with the English shade over there. Calm down with that English shade. Surviving Nairobi English. Lazima ungekuwa English shade surviving Nairobi primary school. Big up akilalalia watu wa surviving Nairobi podcast. Na wale podcast na whoever huyo muindi. It's so funny that ni muindi alikuwa anaandika English shade. Kulikuwa na nyingine bado kuitanga sijui nini hiyo. Kulikuwa na nyingine. Common mistakes, something of this. Common mistakes was like hiyo ilikuwa ya nini? Group of schools and unajua watu wameget familiar. Kuna nyingine ya someone jipa Patel ndo English aid. Patel. He had another Patel, whoever you are writing English, that's amazing for you. Yeah. But mimi na feel kuna vitu zingine tunaweza do hivyo ka chess is a intersex, board games. Mind games. Unajua kwa thank you. Unaona kwa mambo ya mind hauwezi anza kuleta za kuna nguvu physicality. I think tumepata. Yeah, I think then that's the line. Yeah. Where it's physicality, acha tusifanye vitu kama hizo basi. Board game kama ama hizi aptitude test hizi unajua ama job yenye hata si factory at instrumentalist. Yeah, art. Artist. Actually kuna genres mob. Hata muziki mademu compete favorably. Watu tengi kusema there is no such thing as a female rapper. Yeah, kunanga kikayo. Sidosha ali win rap album of the year. Si female rap album. No. Even creating such a category is rad. Female rap of the... Why are we celebrating the femaleness? Kuna best male rapper pia. Inaonga category. Kuna male rapper. What is the need for that? Kuna rap as the sport, then kuna best male rapper na best female rapper. Why should there be... Si hadi KCSE kuna na best male candidates na best female. Hiyo ni mind games. Mind games zina create room for both of them excelling in the same That's field. why I'm just... ndo maana nasema it's a... I'm constructing my sentences. Tafuta Patel. After English aid. But basically, Charlie, that's what I'm saying. Mimi gender. I can agree with you when it comes to physicality. Maybe we need to look at it differently. Yeah, the same way, Charlene, mtu akishapata mtoto na mtu, physically you're linked, emotionally you're linked. Unapata? So itakuwa hard for the next man kukama hapo hivyo kukua akifikiria
anaweza get keys to this city peke yake uongo as in kama mjango mwingine akuja bado around kuona mtoi nini there's still room not just room but kama house but kama sasa ni memorial tu as in tulikuwa memorial tukadinyana maybe and nothing came out of it to date and it ended ilikuwa mind games so tukipata nata later in life I'm like I don't even like you anymore I don't even see why I even liked you. When it's mind games, there's not a lot at stake. There's even nothing at stake almost. Nika gambling, nika poker. Poker without a bet. Yes. Or even with everything. But you see with a bet, the stakes are higher. Nika vile unasema, where there's a kid involved, stakes are higher now. You see mind game anymore. I can't just not give a fuck. About this other person who's living with my kid. You're in debt. Can you talk about that? Nando mangu anakwambia ebu now think about it. If there's a single mom who then starts dating, what becomes the role of the other man who is her child's dad outside just you always just wanting to see your kid? Because you have to realize there's a point itafika hutakuwa baba ya mtoi. Because mimi naonanga parenting haizi kwa one way traffic. Ni two way right? kama wazazi wote wako alive ni two way unless when uko na mzazi mmoja linyuria unanipata but kama wako there in your life kama wewe ni mkidi na una ni two way so kuna point trafika mtu yani mama na baba watakuwa na liars nani amesema ni shule mwalimu amesema until we don't have to liars anymore. You get what I mean? Bado kuna liarsing after ngoja acha nikwambie sikiza mambo baby mama na baby daddy now put into picture ngoja sawa as you say it yes I want to leave you as you say it put into picture men's egos put it into picture okay. Let me walk you through now the child's life. Okay. Akiwa mdogo itaanza na vitu ndogo kama toys nini afike 3-4 ikuwe sasa shule nini fees nini you have to have back and forth conversations as in pale WhatsApp kuna chat iko open ya baby daddy na hii side nyingine kuna ya baby mama iko open. Unakumbuka ile show ya AC na ule Quatch? Yeah. Such kind of drama ma video call back and forth unanipata. Aya sasa hizi tumefika point ya fees nini tutazoea hiyo tu crunch hiyo tuanze kuwa na character katabia. So anajua asharealize wazangu kwa kipa moja anajua anaweza bite huku na apulize huku na bite huku. So kama nyinyi lazima mkue actually nyinyi itabidi mkue lazima mkue in contact with each other ndio cohesion flani ndio mkop na huyu mjanja anajaribu kukuapua guzi. Unanipata? Jumto yenu ni nyinyi tu. Hiyo ujanja mko nayo ndio yako nayo tu. Unanipata? Hiyo point bado mna liars. Unanipata? Akue teenager. It gets worse. Now she has a phone, she has friends, she has realized that she has even more relatives on each side. She has cousins on each side. Unanipata? She has like places to like lie about things. Lazima bado msamkwe even tighter na baby mama. Unanipata? And this shit now, imagine sawa una date baby mama ama una date baby daddy. Wewe ndio uko hapo kama kama mtu kama za game 1-0 ama 2-0. Wewe sasa utakuwa take pressure lazima. Usijiambie ati bro ati utamwambia sibong. No, this kid has to be raised. You can't deny this kid. Hata utammeet uko best yake na utakuwa unasema yenyewe mko lazima akwe tuna budake senyewe. Sioni point yenye yani wewe utakuwa na pressure kwa hii life span yote. Wewe unamaanisha who in this because you introduce kuna 3 parties. Wewe mtu mwenye una date huyu baby daddy ama baby mama. The datees. The datees. Uko na wera ya kukua pressure. Okay. Kwanza game 1-0 2-0 Simba hata unaweza ongeza mtoi nini but be rest assured that huyu mbudata kwa bado ana come around. Kwa hiyo kejai kwa hiyo kuna mtoi wake nini atakuwa na bonga na huyo as in but thank you now I'm saying on a broader spectrum because we are human for them to come around your digs sindio it would mean equally hakuna any kind of friction pia between wewe na umse. Yeah. You understand what I mean? Yeah. I just feel no one gonna kwambia if you put into account the egos that men have, maybe sometimes it's hard for certain people to just get along.
like ati mi sijui wanaume huanza create some kind of like competing, especially where huyu baby daddy or baby mama hana anything else going on in their lives. Like wewe ndo ulikuwa partner wake, mmekuwa mkidate, then you all broke up but already had a kid. So it means the situation becomes harder, and equally na feel role yako kama there's a film we watched where someone said something like being a dad is more of a verb than a noun. Yeah, it's doing. It's more of now you catch my lingo. If your partner gets another partner who's okay filling in that role, you get what I mean? But still no. Let me land. They're comfortable filling in that role. Like yeah, her mind udema kuwa na mtoi. Ama udema mind umse kuwa na mtoi. Maybe it's the guy who lives with the kid. Essentially they start playing house. Essentially it's a family. Because what's a family? Iyo setting ya kukaa hivyo. Si ati siring. Na nikuulize. At that point see about bad. Na nikuulize na hii point mtu ashajua budake. Asha kwa relationship na budake. Yes, kwa sababu you are family. So isha hiyo. I'm not saying it will end. Get me right. I'm not saying it will end. I'm just saying, imagine kwanza scenario where you have like a son. Let me put it like this. Let me say why I'm saying this. Kuna hii time it was Ciara had a kid with Future, right? The firstborn kid. On the future of your kids playing niggas playing football with your son and Giselle Mamebo. Yes. 444. Anyway, yeah. So they broke up. Ciara started dating a football player. Right? But she already had this kid. So by the time she was starting to date this guy, umtoi tuseme alikuwa maybe 4-5. Anajua Future ni budake. Because I know you're my dad. I've lived with you. But I know the situation. Let me land. Let me land. I know you're my dad. I've lived with you and all that. Sindio? Aya, here comes in this guy. Wameanza tu kudate. At first you just date. Obviously. Hook up mara kwanza you're just dating. When they're dating, kumbuka, their kid is equally growing. And since anaishi na mama ake, ako more prone to spending more time with this nigga. This nigga is around. Aya, the relationship lasts. Now I'm moving in. Wait. Let me finish. Hapa kuna kitu una ignore. Future mwenye hakuwa na interest hivyo na mtoi wake. I know the story. We kama buda how show interest in mtoi wako, yanze kupenda ubuda mwingine. It's justified ye kufeel ubuda ni more buda to him. Ana do more as buda. I feel like that is. But imagine point yenye ubuda ana do everything anataka kudo, anafaa kudo. Si ati amekuwa aloof. Ana do. Ako around, ana show up for games za umtoi, anaenda mpaka kuona coach wake, ana chillingi na yeye, au anga mpaka na siku zao za kukikit na mtoi wake, wako tu kwa dinga wana kikit. Unapata? Kama unapenda kwenda area za kuona ball, unapeleka mtoi wako study. Kama ni American football, unapeleka mtoi wako study. Sikatai. Get my lingo. Future hakuwa present. Ndio maana hapo. Yeah, I get that's why I get that's why it's a bad example. Only in the sense of hapa yalikuwa deadbeat. Tumia this nigga wa Green Calabash because this nigga. Hata hiyo si good example. Hiyo mind watoi wake. The chick claims he doesn't. Of which, okay, let me get into that is leading to what exactly I am saying. So, let me get into that bag. Sindio? Don't wonder how I'm saying. Acha nile my foundation. I'm not saying the kid forgets the dad. I'm not saying that. I know you're not saying that. I am meaning once there's someone else playing dad, hii situation kuna vile ina evolve. Yes, once no ina create because wewe abscond duties zako kama No, not necessarily. Kama Rama haja abscond. Not necessarily abscond. As tumekosana. Pia kunaweza kuna probability so umeanza kudate someone else. Who is working out for you? Inaweza kwa probability ya pia mdenge ni difficult. Kuna madenge wa difficult. Hiyo ni kitu tofauti to realize pia.
Jango anaweza kuwa willing and ready kuona. Equally kuna wanaume wa difficult. We are not making it a gender thing. Mwanaume difficult already tushamtoa kwa hiyo situation ya ni hiyo example ya future. Wewe already ulishabscond duties. But nasema Jango already ako willing. But sasa umdenge anakuwa difficult cause anaona ni kama anataka huyu mtoi wake azoe setup nyingine ka familia yake. Sawa, let me land mine. Mali nasema hapa hakuna madhongo. Cause there are such relationships. Kama kuna madhongo tuliona yenyewe haiwa. Kama kuna madhongo by the way nakwambia itakuwa healthy kama ujango sikiza itakuwa healthy sikiza. Okay. Nasemaje kama hakuna madhongo. Me this is the scenario I'm painting in my head. Let me paint the full picture. Dem ameanza kudate another guy. The kid is maybe I'm giving the kid an age group. 5, 6, 7 years hapo. Hajafika teenager. Sawa? Say anze to evolve to a relationship. Poa nini now we are moving in. You get what I mean? Now we are settling down. We are even maybe trying to start a family or not. Maybe we'll taki watoi tena, maybe mistaki watoi. Who knows? So what's happening in this baba mtoto's life? Ndo maana sema there are 2 scenarios in baba mtoto life. There's number 1 a scenario where yeye hajamit mtu na yeye ako tu willing to take care of mtoi wake. And there's another scenario of pia yeye amemit mtu na pia yeye ameanzisha familia yake ingine. Which one are you working with? Both. Okay. I'm just saying. So ako palipa poa mentally. Isi ya mambo ndo maana nimeanza na nyia mjaachana na madhongo. So weka umechoose ku move on na life poa mentally. Yes. So I feel the role of a parent is more about being there at a certain point in a kid's life. Like mtu yeye akienda shule experiences zake za daily ni mse mwingine aget kujua. But aget kujua but kuna swali anaweza handle. Of course anaweza handle. Okay. Si amechoose ku play dad. You get what I mean? The series probability yako haiko kwa sababu unakwambia umechoose ku play dad. Ngoja there's a series you are watching yenye there's a black guy in a white family. Ni kama ile ule whole company kile likonga Netflix. Yeah. A black dude in a white family. So vitu moba my parents are radi. No msa na feel waradi. So inabidi levitate towards the community ya watu wa black, either the hairdresser, either anyone who's black mwatamrada amuambia unakufanyangaje juu ya hii na hii. That's only culturally. Unasema in aspects of being raised, kazi ya mbaba Shalin ni cultural. At a certain point, not always. At a certain point in a kid's life. Kuna discipline, kuna nini. Mbuda mwingine ata handle some aspects, but nakwambia kama kuna aspect yenye ubu already meet budake, kuna questions anataka kuuliza zenye budake anaweza mjibu tu. Hakuna hiyo room. A kid doesn't think like that. Ndo bana nakwambia ni 5, 6, 7 years. Hakuna hiyo room. If you're playing dad and I get along with you, you're my dad. So that's how mwingine. Sitamsahau but nasema intentionality inafaa kuwa more on his end. Hakuna room. I think from both of your scenarios there's intentionality from the baba's end. Unielewi what I mean by intentionality. Whether he's married or not, umesema ako willing and ready kukua in the child's life. Umesema hivyo. But you see for most co-parenting situations, how are you showing up in your kid's life financially? Nani hard for it kutokuwa Ngoja feel una interrupt na lose train of thought. Acha nimalize then nikupatie airtime. Nasema this is a kid. A kid's mind is simple. Usi mto yako in teenage years, because most parents when wanaachana si ati ni wenyewe. Actually my point is on that. Si ati ni watoto wa older. My point is on that actually, because nimekushow ana show up for games za mtoi, ana show up for but haitamata kwa mtoi kama umse mwingine anadu hivyo already. Usiassume mtoi ni mtu mcomplex. Unaweza kam pia wewe tu Sisemi usikam nasema the need for you inakuwa reduced. So kama wewe by the way hukui intentional as fuck utatemwa. Yes kata it's heavily on the dad, but nasema if the dad is willing and ready na show up umtoi atakuwa tu na point yenye atafika crossroads ya kujua. But it gets difficult. Imagine mse mwenye pia yeye anaanzisha family. Imagine mse bado anaanzisha family. Ngoja in teenagehood mimi na believe a kid gets a point where
anataka kuuliza maswali fulani na only mtu mwenye anaweza mjibu ni mtu mwenye anaweza mjibu. Kama ni budako ni budako, kama ni madhako ni madhako. Hakuna kitu kayo budako si ni umse umekuoneshi neko hiyo keja mnaochingi game na umse mna getting along na umse. Mkuzini wangu mpaka wale wanatuambia kama mnajua mpaka budangu mali huko niambie. Juu yeye hakuwahi get huyo mse mimi nasema. That's what you are misconstruing. He never got the guy I'm saying. But mimi nasema the probability of the situation turning out. He never got a dad who stepped up. Okay, let me conclude. The probability of the situation ati yenye huyu mtoi atafika point yenye ata align to this father who's present, it's 50-50. Mimi nasema hivyo, it's not at given. It's given Juan kama sikiza, kama ubuda mwingine anatokea the same way wewe unatokea. Ezi na wewe na uko na mtu hii daily. Uko na mtu hii daily. It's like na fight na msi yako 20 always. Usifight, si una show up tukiweza. Usikae nika una compete. Don't compete. I'm just saying if you equally start a family of your own, hiyo time unakuwa demanded to give inakuwa expensive. Nimeona by the way setups in white people family nini families. Say hata black Americans wengine unapata mtu yana anachukuliwa kama mimi kabuda niko na familia yangu already yenye ni different na niko na mtu yana mde mwingine. Naweza chukua mtu hata kama ni holidays anakamsaidia yetu anakaa huku hivi anajua mabro zake wenyewe ni huku atarudi kwa madha yake masaa ingine. It used to work that way. Hata na mka boys in the hood ilikuwa hivyo. Azin hizi vitu zinawakingi hivyo, azin kuna dynamic za kwa created yenyewe ina make ubudana spend equally time poa na mtu wake anamjua na wana correlate. Si lazima ati ni kuange na kukuja kutadui luko hivyo kwenu. Mtu anaweza kampia side unakwambia hata mtu akifika 10, mtu akifika 12, mtu akifika teenagehood anaweza hata kuja kwa budake yake na budake for a whole holiday, a whole 3 months. And I'm just saying these kids have a lot to deal with. Yeah, as in that's what I was it's not a rosy situation. It's not as easy as mimi ningekuwa single uko single. Hiyo for sure mimi najua wendo budangu. When there are third parties introduced, ebu sa imagine scenario ya mdem, how even more weird it can get. Mimi kama hii scenario watu wa Joe Biden walikuwa napeana. Mimi kama mdem, mimi nataka kubai boy shorts. Wewe labda weka mamake upende akivaa shorts, wewe unataka kumbai trousers. And now it's 2 bitches. It's not even 2 men. It's now bitches. Au kuna wali find solution, wali find away wakasema mimi ndakuwa na clad nataka. Which is weird for the kid. Is what I'm saying. Nataka clad mtu wangu avae. So kama na mzungu utakuvaa nini? Utakuvaa hizi look nimekuwekea, hii look ya ma kicks, nini. Ambapo nataka ya madhako. Ananiambia mimi nataka yako buda. So with time atakuwa anajua budako na style yangu yenye ananirada. Yes, ndo nasema eventuality yenu ni but pia sikia in a nuclear family where mnaishi na baba na mama kwa nyumba moja. Hata mimi nakumbuka ilikuwa hivyo sale my mom and dad were together. Ninge enjoy mzee kunibaya look more. Juu anajua vitu za rada. We are not negating that. It's not even the conversation is not even about that. But pia mseda kwa enjoy mama kimbaya vitu maybe. Unanipata juu ni mdenge. Mimi nasema tu basically at some point depending on vile tumeanza tukisema some things zenye ni genetically feminine, genetically male, you can't we can't have equality on this. Say advice them on periods hata kama hata sham says him advice on periods sijui ndio. I feel like tulishamu from your convo. Nakumbuka anasema ukimimic the same ukijuxtapose the same thing to kumbuka ile episode ile supermarket. It's not the same. I think we'll get argument yangu. Mimi nasema tu at some point we were discussing about co-parenting. Yes, nasema tu at some being point the new form of parenting. Kuna something about mimi kukua mimi hivi character wise lazima ningeget tu kwa explainiwa na either mzing ama mtu anajua mzing wangu, either bro wake, budake, someone mwenye anamjua, ama ka ningekuwa mdem ingekuwa kitu feminine na nihusu yenye ningetaka kujua about mimi, like mbona huko ana matiti kubwa, ningeambiwa maybe genetically na auntie yangu mwenye anajua mother yangu ama something of the sort. Mimi nasema tu hivyo. Yes, uko right by your energy inakuwa filled by a male energy in the or family or female energy kwa family. Inaweza kuwa tanko yako, inaweza kuwa auntie yako. That doesn't hit the same. It doesn't hit the same. No. Uncle and aunties don't hit the same with what I'm saying. Uelewi gravity ya kitu nasema. Goja, kwa Snowfall, do you feel Franklin was more influenced by the father who was a hobo,
or the uncle who was a but you see the father was already compromised. So nasema the uncle already nje ya picture. Nasema the uncle was present and the uncle played a very and that's heavy I'm role. saying that's not my scenario. Inaweza kuwa tu any male energy, unajua inaweza kuwa male any male energy, inaweza kuwa jango. But safika point pia tu hata Franklin ilifika point tu akaenda kutafuta tu buda yake hobo, understand some aspects, akajua yenyewe kuna vitu zenye buda alikuwa tu about, na nizika show up kwa life, na zili show up kwa life yake later because alienda hapo hivyo. Okay, sawa. Kuna aspects tu mimi na feel hivyo, unless your dad is dead or your mom is dead. Dad is different. Dad is like being single. But kama ako alive and somewhere in this world, kuna vitu about hata mko kwa Peaky Blinders, budaka mkwa swindle. Na ni Thomas aliambia bro mkubwa, bro, uni buda yetu na nitape na sini matape. Buda tatape. Acha kumpea maganji. Bro yake akoleke kaambia bro, weka hapo. Alikuja akapata buda mwatoka amewatape. Ni kitu iko. As in ni kitu genealogically in your family, like you know this is my dad, even though aja to raise na Polly na tunajua huyu mseni tape. It's in us even. Okay. Ndio maana nakwambia sidhani unaelewa kitu mimi na try kukwambia. Stepdad wakina Thomas angekuwa hata willing kuambia si mtry kupatch things up na buda yenu, mmemjaona many years, angekuwa like trying to be, but ainge work cause jui genetically who these motherfuckers are. That's not also the scenario I'm painting. Hata vinasema tu hata toiwa ka for example lo Rama. Sasa hizi tu ni watoi. Wakifika age nasema ati 13, 14 kuna maka tenje. Wanataka kujua maka namba ya budao, they'll reach out to their dad. That's what you think. Wata video call. That's what you think. See that's nature. Mimi nasema hivyo. That's natural. No. Why would you think that? Because levitation. The intention will have to come more from Rama's side. You're not getting what I'm saying here. Maybe you're not getting what I'm saying. So nasema maybe they've been feeling. Sikiza Kenya nasema. Hata ile example lipeana. The nigga is willing but them ni difficult. Mimi feel on decision yake. Sorry to and anyone. And the kids don't know that now. Because they are kids. Because they are kids. Because they are kids, they don't know that. But nasema wakishika matenje watapata, the internet never forgets. Watapata trail, watapata hii mambo yote ya baba na baba yao. Kwanza uzuri ni personalities. Watapata waende through, wajue who's who and what's what. The same way mimi madhangu alituambianga, watuambianga. Unless maybe those apps won't exist. Okay, internet never forgets. What to screenshot? Nasema kama nini kama X itakuwa motherfucker screenshot Shalin. Kuna tu anyone kwa dunia kama kuna screenshot ya anything. Mimi najuanga hivyo. Watu wame screenshot. Sijui mbona wana screenshot but watu kuna screenshots za anything. They just produce them when need be. Hata ukideleting tweet. Nasema watakam through hizi vitu. I was giving an example of what my mama alitushow tulikamoveja. Alituambia mtafeel budenyo kuanga area sometimes tuli separate, but the reason why we separated na mambo yote ni yangu na yeye. Nyamta irada, hata mkitire kurap your heads around it, amta irada. Na iwahusu. So we uko better off kumjua tu kama babako na kunijua mimi kama mama yenu. Hivyo tu. Hiyo mambo mengine yote between mimi na yeye, hiyo ABCD haitamata to you. Let me take actually your scenario and my scenario. Acha malize. Sasa akisema tulikuwa young, mimi nilikuwa naona ni kama anataka tu kutuambia ndio tusijamie mzee wetu. But as nimekuwa mkubwa of hizi miaka zote, nimeona it's true what she's saying. At the end of the day, that's your dad. When you need anything from your dad and he's alive, that's your dad. When you need anything from your mom and she's alive, that's your mom. Itafika point yenye siko under roof yako, ndio nimeunderstand hivyo. Siko under care yako, but na need advice yako on some certain issues. Ndakuuliza tu, nijue tu unathinkaje. It make sense to me on some certain aspects. Mbona mimi naona hivi ama naona aje? Anyway, you are saying about your dad. Na feel tu unielewi. I don't think you understand what I mean. Not that you're not hearing what I'm saying. It's what I'm meaning that you're not understanding. Mimi naona tu kinyo unasema it make sense to a toddler, to let me learn about my dad. Sindio? The difference between from my side and your end, there was intentionality on your dad's end. No. Even if it was financial, even if, and I'm underlining, even if it was financial, it was still a way of you communicating with him. Is that true? Yes, but for me, it felt obligatory
more than even it doesn't matter. It doesn't matter. It does. When it comes to my scenario. Because wewe ulisema. See, even no matter, thank you, ndo nasema, when it comes to my end where intentionality was zero, it doesn't matter. Because it wasn't, for me, it wasn't financial. It wasn't emotional, most definitely. So what I mean is, had another guy dated my mom, and it worked out, he would have been my dad. More of your dad than... I would have never even needed my dad. Because you've never been a dad. Sikukufeel as a dad. You were never there. If someone else was there, so I'm saying, even in a scenario so where... So Shanarama yenye bado alikuwa akona unaweza tell akona intentionality towards the kids because ndo maana nasema constantly intentionality itahavingi kukua hata kibe itahavingi kukua heavy from your end. Hata kibe muona naanga very intentional. When I mean heavy na maanisha it's very easily elusive for you kupotea tu. Position yako in this kid's life ni easy kumezwa, especially when ndo maana na go back to my point yenye umesema especially ndo maana nilisema especially when you're not even pulling in financial muscle. Yes. Or it's not needed. Yes. You know, sometimes it's not needed. Maybe udema ameget na mse anajiweza and he's willing to cater for this kid. Ndo maana mimi heavily na take it that financial ina come second. First nafaa kukua emotional. Uko idha. Like uko present design unadai kujua what happens in my life. So you get what I mean? Hadi sasa kuuliza mzingi wangu Shashalin. Sijui birthday, sijui any detail about me atakwambia ajui. Thank you. Actually, the only difference from my situation and your situation, had your mom equally met someone who would wanted to step up, you get what I mean? Then hunge need your dad at all. Like at all, because you figured it out anyways. And even if this nigga was around na ina work out, sasa even if there's a question you have that's male embodied, this is the go-to nigga. Yeah, but unajua nakwambia there's something past male embodied. Nakwambia ka example nimepeana. Hakuna kitu kama hiyo. Don't be poetic. Hakuna kitu kama hiyo. Culture ni Kenyan you are growing up around. That's your culture. Culturally, naona kuna kitu ni. What do you mean by culturally? Ka example nimepeana ya ukijana huyo call Kaepernick. Yo nini yo whatever yo series yao. Kuna pata alikuwa ameshindwa mpaka kudo anything na nywele yake. But that's a very very minute situation. How often does it happen like that? Kuna ile example ya series yako ya ule boy anaambiwa na mamake white apake sunscreen. It's the same situation. Ndo maana nasema when it's matters of race, when it's where the difference is distinctive. It's cultural. That's different. But I was also telling you, even that, it doesn't mean his dad was not his dad. His dad was his dad. It's only that vile unasema culturally kuna vitu amngenisaidia nayo juu setting iko hivyo. Kasa hizo ukapata buda mzungu. Setting iko hivyo that wazungu na black people wako na different cultures. For example ukapata buda mzungu ama buda mlatino ama buda alafu wewe ni Mwafrika mwasili. Itakuwa kuna vitu vingine utakuwa unataka unaweza kuna kuladi sana. Mtu anakuwa unakula sana. Wako like sikuli sana. Watu mukula tu hivi ni vile uko around watu wako wanaona kulanga hivyo. It's not often that is happening. Kwa kijana kwa tamani oba kwa tamani fried chicken, kijana kwa hiyo sina kwa tamani fried chicken, lakini mama yake mzungu hajui kumake fried chicken. Ndio maana nasema it's not often that there are such situations. Do you agree? It's not often, but nasema that's why nasema in these other scenarios where then is it that then you will need actually Shalin whatever you're talking about, the baby mama baby daddy scenario nini, all these are the complex aspects of societies that come up recently. Zinajakuaga normal but zinaanza kuwa the norm. Unapata? But people have not had time to crunch through. Unapata? So yes, they are like weird to like old generations. They're like peculiar to them, but to young people ni kitu yenye wana learn kudeal nayo. Yeah. So that's for sure. I think they are complex scenarios. I think the kids who will come out of this, they'll be complex because we are kids of single parents. We are complex in our own way. Because kuna kids walilelewa na wazazi wao at certain ex uko sijui boomers wale na wazazi wote wawili. Unapata? Si tuafika point sasa pia benye watu watakuwa come out of these complex relationships, watakuwa na hiyo decision making at a very early age. Mimi namfeel hivyo. Ka ule mtu wa Calvin as amtumia for example, watch makes that open. Mtu wa Calvin ya a complex scenario of a kid mwenye amelelewa hivyo. Unapata? Huyo mtu anaweza pick and choose and
as in nataka best aspects of everyone. If it's the grandma, if it's as in, it's amazing to see that she can even get an aspect of her normal from all this, because even inafaa kukua, because since this is the normal way we are going, na pia mimi naweza sema medically nini madem afai kuwa na za watu wengi sahi. Madem anafaa za watu kidogo, kuzani poa but usizae watu wengi. Food medically I don't think tuko sawa kama Kenya, tuko sawa. So these complex relationships will work and have to work, as in baby mama, baby daddy, as in this kid who'll grow up in both lives, who'll now have extra parents, who's now your spouses or whoever you'll be dating. Wengine hata wanalemwa, I don't want my kid to be meeting my spouse. Kama mimi najua spouse wangu atakuwa na change, saki mtu wangu akameet spouse. Yeah, they're called blended families. Yes. Ukanio the way akona bibi watano or something, yeah. Yes, so anakona watoi. It was even bringing some drama some time back, but basically these are the structures to not get into. It's creating very weird situations. Yeah, but we need to work around them. We need to work around them and make it not awkward, because hapo ndo mtu yana anapata comfortability ya get best bits of all worlds. Ikwe grandma from which side, grandpa from which side, my families inakuwa broad. Yes, as in ungeangalia single parenthood, si tulilelewa tukijonga tu ni mother na familia ya mokoro, ama kama ni budana. Wow. But hao kuna hiyo aspect ya kuwa wanaweza get both sides na isikuwe awkward. I think side is responsibility ya watu wazima wa make it less and less awkward, because ndio mko na e burden. It's what my mom said, the burden is between both of y'all, not between us kids. Us will always know that's my dad and that's my mom, and it ends and starts there. Everything else was circumstantial, and it's because of y'all. From financial, from financial to emotional, to you not showing up, to you not yote niyo. Ni kitu nimecreatiwa na lazima to work around. Juu imefika point sasa we have more baby mama, baby daddies than even married people. Marriage is even ni kama fable, ni kama tale. Marriages, when people used to marry, marriages imekuwa fables and tales. This is the new reality that people need to work around and need to make peace with. But basically, blended families, I think kuna series of blended family. Kuna series of blended family. Ya ule anaitwa Kenya Barris, if I'm not wrong. Blended family. Is it about that? When mtuma movie. Blended family. Nyambu. Is blended family about that? Blended family. Yeah. So they were blended family. Nafaa kuona hizi series. These are the series we should be watching. I don't think they are good new movies. It's a 2014 film. No, this is another one. This is another one. This is a comedy one. Kenya Barris. Unasema Kenya Barris? Oh, it's called Kenya Barris is not directly associated with the term blended family in relation to a specific project by the name. Mixed-ish. Is it mixed-ish? Kenya Barris black-ish. Yeah, these blended families now are the thing. We have to get used to these blended families. I think it's blackish. Blackish is one of the productions of say. Kuna grown-ish. Damn. Modern family.
So it's modern family. Yeah. Are they blended or modern families? Modern families, blended families. Versus blended families. Hey, but this crazy information usikae kama mjinga. Information is in the AI. You need to kitu nafikiria search man. Acha ngoja kuambiwa. Squeeze hata si lazima crunch through very many papers. You got AI. AI overview. Modern families encompass diverse structures, with the blended family being a prominent example, where a new family unit is formed by partners with children from previous relationships. While often called a step family, a blended family also includes any children subsequently born to the couple. These evolving family structures reflect broader societal changes and present unique joys and challenges, including the complexities of integrating new family members, differing parenting styles, and the need for open communication to build a harmonious ours from separate yours and minds. I think that's the problem with single parent relationship. There was yours and minds, but now it's a harmonious ours. Mtu akona more to choose from, because it's all about the kids at the end of the day, man. Watu wazee mnafahamu sakitap mwache ujinga. It's all about the kids. Inafika point it's about the kids than even you. Stop being about me, mine, me, I needed, me, I need, me. Fuck you. It's about the kid. So it's presenting a wider spectrum for the kid to choose from. Because ukimlimit to kenye unapenda, maybe hata maybe actually genetically ni mixed ya watu wawili. Hauwezi mlimit tu kenye wewe unataka na kenye wewe unapenda. Juu mtu mwenye wewe unapenda, wewe unampenda, wewe unamtaka, mtu umemleta kwa hii maisha yake. Lazima umwache aone pia kenye mtu mwingine anataka na anapenda. Ndio ajielewe, ajue kenye anataka na anapenda. Because both of you all separated because amko mnatakana na mnapendana. Mlikuwa mna squabble up kila saa. So saizi yako na opportunity ya kuona what was so different about you two through watu mmechagua, through watu mmeamua kuishi nao. It's actually very good for watu young to find something like this inatoa kwa hiyo upuzi ya single parenthood yenye ilikuwa yangu weni wangu, babako alinikosea ama mamako alinikosea, sasa ni wangu. Mtoi si wa mtu, mtoi ni wa nyi wote. Kama uko alive by the mtoi wako anafaa kuwa nyi wote. Lazima inafaa jue both sides of the coin. Unakuwa unfair ukimlimit kutojua side nyingine. Ana probabilities mob. Unajua hata anaweza meet someone in the extended family yao buda yake na like understand some aspects zake, like naona mu pendanga vitu kaa hizo juu mnapenda as in kama vile nilikuwa nakwambia the family group that I'm in on my dad's side, I don't know those people. So I get what I mean. So that's why I negate family being genetic. But kuna kitu about them nime notice mkokiniambia, let me even note it now. They are yumbet. Wanapenda kubonga na si in a bad way. They just like talking. Like they like talking. But many people like talking. That's not even a special trait that we can root back to anything. Nasema according to you, mimi naonanga side yenye ya mkoro wako watu wabongangi sana. Na wewe unapenda kubonga sana, unanipata? Like mtu anabonga sana side yuko ni Mama Teddy peke like I can even pinpoint her. Like hao wengine wananga story hivyo, like wanangoja ngo wape story of which si kitu mbaya, ni kitu poa. But nasema hiyo side yako maybe yenye ni ya kubanja, yenye una feeling it's out of pocket sometimes, of which it's not out of pocket, it's you. But I'll still feel like that because I also have my mom's side. Niju actually kenye unasema ina play, but it's fighting in you since una grow. Kenye umelelewa anda na kenye iko in you ina fight. Because in you kupenda kuongea, kwa is that even genetic? No, kuna sababu ni kubonga genetically.
actually is yeah. it genetic? Yeah, kuna makeja No, tongangi. I don't think personality is genetic. No, nasema Character. kuna traits, character traits ni genetic. Kunazo. Si I personality. don't know about that. Personality unajua ni an encompassed thing yenye what you now at the end of the day nika net si gross. But kwa gross kuna vitu kai hizo ndogo ndogo nitty-gritties kama character traits. Kuna characters zenye uko nazo zenye yes ni genetic. Which ones? Nika for example kuna hiyo ya mzee nini mala kwa ananiambia hivyo kwa ananiambia ni genetically since there's some Tanzanian blood in y'all there's some aspect of kupendwa naweza ita hivyo when you're praised nini not even sexually kupendwa when people wanapenda kukupenda una feeling sijui poa ama nini and since she told me that I'm always aware I sometimes kitambo sikuwa aware of it but sasa niko aware bro wangu akwa anataka kusikiza sasa hiyo naweza sema hivyo but he is more of that even than anything else anapenda kupendwa bro wangu anapenda kukua on the good side of the society and people si kuongelewa ati wewe unafanyanga sijui nini apendi unapata na si peke yake najua kuna watu wako hivyo but naweza sema it's as iona kwa mama mkule wangu naweza iona kwa mama auntie wangu mpaka when anything bad happens them they are so delulu they even blame everything on witchcraft unapata it's so only pick like your dad's attributes. Kuna aspect za mokoro na nasema tu kuna hiyo aspect hiyo moja kama the being overly worried aspect hiyo ya overly caring or worried ni mokoro wangu hiyo siwezi kataa mokoro wangu kwa hivyo like you overly like yeah nini itafanyika nini which ni tangu nijue nililani ku get over it helps mimi nasema hivyo tu it helps sometimes to get from the horse's mouth. I don't think lazima ujue you just need some mental strength of awareness. Yes pia it comes to you pia it comes lazima to you ujue someone else was pia, like that pia it comes to you naturally vile nasema tu wewe kama for example uko nasema uko unajua mbona unachaguliwa uko unajua mbona unachaguliwa in leadership roles but maybe kuna wana not in you even right now even where you work watu wana not in you some leadership aspect wanataka kukupea that mantle. How is that genetic? No so genetic nasema that was the question initially because no one kwambia me I feel at a certain age you shape who you are. Nasema ujamit skiza your people ujamit saidia zako zote mbili fully to even understand if it's genetic or not for you. Umemit tu saidia madhako mostly. Unapata? Ungekuwa umemit both sides maybe say ungekuwa at a better point kusema if it's genetic or not. But I have been to this side once or twice. Kabla sasa unasema uko kwa group na uwajui. Kutowajua ndio inaleta hiyo aspect ya kutojua mbona. Mimi nasema tu hivyo sometimes. That's a reach. We are African. We are very African. I'm just saying it's a reach. Kwanza from the naming to our naming is not even African. We have English names. No, kuna African names super wangu za pili na za tatu. Ziko na some bearing on who you become, on who do you... they or it's just descendant? Sometimes it does. Sometimes it does. No, your intentionality will die. Nakumbuka Kanyusa They no longer even name people that according to seasons. Tulikuwa tunapatanga tei kwa dinga Kanyusa anatuambia Buddha, ndio maana anaitwa Kanyugo. As in akaniambia mpaka mama mkule wake wote amenemeo jina. They just like drinking. They're not drunks. They just enjoy drinking. It's in the name sometimes. No, I usually feel hiyo ni kitu kama kubelieve kitu until you put it into existence. Pia inaweza kwa hiyo. I usually feel it's that. The same way watu wa kubelieve in the modern family mpaka ikacha kuitwa. Unasema hapa ilikuwa step family but watu wamemove away from kuita hivyo. Wanaita tu a modern family ndio mweze kuipea a different outlook. The way Abanton guys formed Abanton ndio Gengeton ya Chekulukiwa dana waponi hivyo. Ndio msikizie muziki tu bado but it's the same shit tu. Mimi sijui. Me na believe by the way parenting haina anything to do with genetics. Never tell yourself ati mtu atakutafuta juu ni wa damu yako. That's far-fetched. People look for familiarity. We are humans. Yeah, mtu mwenye nimekaa naye ndo mimi najua. Pia kama hujakuwa nasema kama hujakuwa that's what I'm saying. Nothing genetic comes into play there. Hapo I'm with you. Mimi kwa other than donating for example yangu Shalin not specifically for example yangu sijasema ati Buddha akwe aloof then I expect msaka kumtrace. Sijasema kitu kaa hiyo. Nimekuwa careful hata nikisema future says to example like cause alikuwa aloof. Uni Buddha mwenye amekuwa kisho interest mtu anajua kuna budangu mahali. Unanipata?
iko ina sit deep down in this child's head. Hata akipewa everything ana need here and then anajua deep down kuna mzingi wangu, and I get that. Hiyo nasema hiyo ita play a role at some point kwa hiyo mtoi kwa life yake. Mimi niko rest assured naturally. Which role? Mimi sijui any role. Ndo maana kwa ndo unakuwa poetic. Jua kuna hiyo role unani point out. Ni point out. Nime point mingi as in kama. Na ndo nakwambia zote culturally nini culturally. Culturally ulinipatia example yenye ni very minute. Mimi nataka unipatie setting yenye we are not different racially. Ni mimi ni sisi. We are not different in any way. We are the same people. Show me how culturally it's affecting. Uzapata hata ni kupenda madinga. Maybe hata ball. Kitu tu fulani yenye tuko na tukiwa mtoi mimi na wewe nakumbuka na tuko na unakumbuka aje? Okay, sijui. Na kama it sits deep down in you. Ona niambia fairy tale. Hakuna kitu kama na pia Shalin kama kama deep down. Sikiza kama ubudako intentional in my example na maanisha hakuna mahali penye alinua mkono akasema ati fuck it. Alikuwa bado na try kama udema na kwa difficult. He was trying. Mimi nasema hivyo. Azinu mtu anajua my dad is someone vile ananga access to me. But when I come of age I can get access to my dad or nikipata kasimu ama nini. Acha tu nikwambie this day. Unakumbuka ile series ya adulting ya kina Zitu na Mpo? You remember that nigga who came in and he was like stepping up? Yeah, kwa wale watu he was paying rent. Even those kids wakaanza kusupport team yenye msana support. Jona baiwa majezi hiyo team. Even ndo nakwambia but like Mpo alikuwa ameanza kuwa aloof. No, with his kids he was not being aloof. He was being aloof with the chick. No, he was as in awezi anza kukua rude kwa madhangu. Hata nakwambia hata sasa unaona basi dynamic ina change. No, I encompass, that's why I was telling you I was understanding you. I encompass the example whereby hakuna hata mtu akona madongo tukasema sawa hakuna madongo nyinyi wa machua. Nyoto nyema nikasema hata Kibe ni machua. Nikatumia example hata ya Kibe nikasema sijui relationship yake na baby mama. Mimi nasema the fact that anaweza have access to watu wake na maanisha had disrespect to mother hizi kupe access ya watu na una disrespect. No, inaweza pia kwa inamaanisha una show up too financially. That's why I have to give you the respect in the first place. Don't isolate that situation. Hapo sasa pia na maana nakwambia mali financial muscle iko involved ni tricky. Hapo sasa mimi ndo nakwambia it comes second and I said that before. Financially I'm not saying it comes first. I'm just saying if it's playing a huge part, I don't know any other dynamic to this relationship. That's what I'm saying. Okay. But basically if it's outside the window I can tell them actually the dynamic of this relationship. No modern family. There are too many moving pieces to even have one concrete scenario. Unapata? Na nasema it will come down to the kid. Hata niko nasema hivyo it will come down to the kid. You all need to just be responsible and adult. Acheni kuwa na squabbles za utoi na mjue mtoi yako involved. Kama anaweza access more. What if we can't get over the squabbles? Then, what's the solution? Sasa sijui hapo sasa kila mtu tu move on na life. Wewe ndio upate watu wengine mali utapata watu wengine. Itaishita kwa tu hivyo. Hata unapatanga nimeona hata bwana sio hizo kwa wazungu. Unapatanga hata buda yako kimtrace saa hizo anakuwa cold to you. Anakuonyesha nyie wewe na madhako amwezi na ako justified kukuwa cold pia. Na pia unaweza kuwa cold to him akamkukutrace umwambie pia wewe kwenda. It's justified. Excuse me audiences. Situation imekuwa created already ni cold. Unanipata? But in a situation whereby there was willingness and ability but someone was being puny. Watu wanafaa go past it, watago past it wanasema kwa adults. Wataona by the way walikuwa mpuny. Na wao walikuwa jaribu to access. Na watauldia mtoto madhongo. Joli wa raise. Nataka kama uko una stop from it is what it is at that point. So nasema at that point unakwambia it now becomes unajiuliza sasa mimi niliget nini out of all this. Did I get even to know my relatives we can network with, do business with? Do they, as in, hapo unaanza kujiuliza hizo swali. Do I have anything in common with even my cousins or any? Most times you won't. Yeah, like now, Mimi, I just keep feeling like niko kwa scenario. I'll never know. I'm already too old. Yeah. I'm already too old. It can't play out like that. I think the dynamic itaendelea ku evolve with time. Yeah, blended families na modern families and all that. Itaendelea tu kuwa more weird. Yeah. I'm calling it weird because for the kid who has to deal with all that, because the point that's a lot. Utapata sasa juu watu wamekata kubonga with each other, watu wana cross, unapata umecross na dadako. Yeah, ndio maana nakwambia it can go like all the way. Ni crazy. Anyway, blended families tukairada na to form solutions, tuache ku make it about us, to make it about the kids. But isn't it not hard to make it about you?
itabidi tu to go past it cause sasa unajua tuna create trauma treasure cure ni upuzi tuna create ni upuzi yenye hata wewe mwenyewe ukikuwa mzee cause most likely sasa mzee wangu na madhangu ngoja for example mzee wangu na madhangu wamemeet kwa so many occasions na wako easy so angekuwa mtraumatize na ujinga tu na tumekuchuzio trauma ingekuwa tu yani wanaangalia wanasema yenyewe tulifaka hapa watu it comes down to that now nakwambia hata watu wake wakubwa wafaka hapa je you people are adults they can't know the damage is done already okay but basically mimi nasema tu they can't know can they mimi nasema tu in retrospect once people are older the kid and you the parent itaka ujinga what you are squabbling over kwanza itakuwa heavier on you mimi naona hivyo because the kid was a kid yali receive to the effects when ulikuwa na cause by you not being the bigger person in the picture or you people not being the bigger people as two people. Mimi nakwambia na feel dynamics ni hard because essentially ujue kukosana na msee we fall out of being on the same page. You get what I mean? On so many things. So if predominantly mimi ndo niko na mtoi, me I'll do what I want to do. Na it will always create a squabble kwa sababu in the first place hatusikizani. Actually, let's go back to what we started on. Nika saizi ati tuseme, let's take this example seriously. Men's football it take a heavy decline. Yes. Then women's football it rise. Ikuembaka na more viewership nini? Ikuembaka the president of FIFA ni mdem. Unapata? Umdem anataka kusaka kuchange rules za ball. Rules za ball. Ball ni the common thing that it was not feminine or male. Hapo sana nakwambia inaanza kukua weird. Unapata? This is now these two parents now mwenye akona power mwenye sasa au mwenye ana choose kukua mtoto kwa scenario because it's always one of you being a mtoi saa zingine. Ama nyote mnakuwa toi tuseme hivyo. Unapata? Ama tunaweza kubishana hata kwa president wa FIFA, hata kwa president wa FIFA men or women. Men. Tunaweza kusahau ball. Imagine scenario kama hiyo. Kukwembaka na ma referendum in every country who should be the president of FIFA, a man or a woman. Unanipata? Ikwe heavy tusawata ball tuache kuochata ball ni ino kwenye nasema tu sasa hapa ball ni mtoi kuna men's na women's sasa shida ni tunaanza kufocus on me men's ama me see us women playing the football the way we wanna play the football tunasahau ball tu ni ball na ni game. It can't be like that. We are human. Tunasema hapo ndio tutafaa kuavoid kuenda as crazy. Haiwezi kuwa hivyo. Imagine wewe uko na partner mwenyewe, wewe umeamua wote homeschool mtoi wako. Unasema itabidi but yeye akwambie yataki mtoi wake homeschool. And when I know even your opinion does not matter to me. Hakuna solution hapo, ni feud. Me I'll do what I want. Nobody wins when the family feuds. Yeah, I get that. I'm just saying me honestly I believe tunafaa to reach world order yenye we live like penguins. You know about penguins? Tell me. I know they walk weird. So penguins mate for life. Mwenye anapatia penguin ball. When ni partner hii penguin for life. Mko na pingu za maisha pingu. Mumejiattach na two flaps. Mmepingu. Yes. I think that is what we need. I don't know if it can be a law. I know this is far-fetched. But acha nikwambie, you'll work that shit out. Hakuna kuachana. As long as mmepata mtoto on this planet. Yeah, that can work also. Hakuna kuachana. You'll figure that shit out. Kama mtauana wacha basi ikuwe recorded that. Na couple of people. Watoto. Couple of people meaning? Umedinyana na couple of people. Mama kwa watoto couple of kana watu wote. We will figure out as a state how that can work. Hata kama tutakupatia nyumba ya 7 bedrooms. I agree with you. Utakaa hapo. Cause we cannot keep I feel like yako. Alafu na feel ipu dash ni yako. Primarily number 1. Na number 2 na feel tukianza kubroaden hizi spectrums za parenting, tuna lose parenting. The same way watu LGBTQ tumebroaden sexuality. Hakuna sexuality anymore. Now you can just be what you want to be. Tubakula asexual. Sasa hiyo si even now we were arguing whether we anafaa kwa spectrum or not because you get what I mean? Yeah. Tuta create lunacy. It's called lunacy. Like sasa haya kutakuwa na hiyo ni one situation of co-parenting. Imagine hata sijafikiria hiyo scenario wewe umeniambia ya mtu akona mtoto hapa mtoto pale then you just have a day at where you see all these kids. Fuck. Then okumbuki hizi mamimza
nimekuja kuona mtoi wangu afa amekula chipo na kuku afa wengine wako pale asi wangu tell me what ati mletea mtoi wako tu nguo ai ngine waletea gojo kwa baba tunafika point yenye ati maybe u partner akona mtoi mbigi mwenye hadi anaweza tatisha umse amekuja wewe that's some crazy shit. Mimi na vouch for the person who you get kids with ni life partner kwa manayo na kwa manayo hata kuna mtu alikuwa anasema hivyo. Kuna mtu alikuwa anasema imagine if once you've been penetrated only that dick could penetrate you for the rest of your na nimesema tena that's how it should be. God whatever system atatumia to make it like that afanye hivyo. Penguins labda that's why they just enjoy their lives because wanakwamana wanakwamana but you all best work that shit out. Ndo maana mimi shida nikisema our parents were a good example. walikwamana yeah they hati wewe uko Lamu you just Malindi breeze ati kwa menayo kwa manayo it should not be willingly inafai kwa hivyo ndo iko ndo usije acha nikwambie something some Uber driver was telling me. I said something in the lines of the universe will decide. He was asking me mambo ya kasongo nikamwambia the universe will decide. Akaniambia I believe in mambo ya universe. I believe in mambo ya God. I was like, that's nice. See, God pia ndo alicreate universe. Akaniambia so nikamwambia so unaendanga church? Ati no, I'm too introverted. Ati mimi kwanza hiyo mambo ya kukongamana kupata na meetings mimi niliona siwezi. Then I asked, isn't where two or more gathered? Wait, wachana na hiyo. Hata sikuingia kwa hiyo bag. Sikuwa nataka kuingia kwa hiyo bag ya Christianity and not. Romance. So I asked him a follow-up question. Okay. So, but you believe in God? Yes. Do your kids go to church? I don't know. Once I asked him, do you have kids? Yes. Do they go to church? I don't know. Nikamwambia, so you don't live with them? Akasema, yeah. Me and their mom are split up. Nikamwambia, wow, okay. So, do you know whether they go to church or not? Ako like, I don't know. I only see them when I see them. When we are having lunch. When we are... blended family. No. Fucking complicated. Aya, huyo msee akarudi akaniambia ati unajua songolela zunguzukane. Huyo msee akarudi akaniambia ati unajua madem wana feelingi kuna mahali grass ni greener. Ati until waende wapate hakuna greener. Huyo wakumetulidhani hata kusumbua. Amesha kusumbua umeboeka na yeye ukaona heri mimi ile kukusumbua ulikuwa umezoea nikusumbue. Hapo ananiambia ati maybe I'm speaking for my situation because my kids mom wanted me back. Mimi nikamwambia mimi sitaki. Mimi yeye kama derea hataki. Kadere. Ati ana feel drama ilikuwa mingi. Ati alianza kuona mama kwa mambo mingi. So ndo akaniambia again from him. Ati ubaya wasichana they think they have options. You get what I mean? Hiyo ndo kitu nakwambia it should be inafai katwe kama kitovu. Hiyo kujiambia ati isipo work na umse inaweza work na umse. Hiyo hakuna anymore. Ni so Ngoja, so you agree with him that most time madem kwa problematic. I'm agreeing with him. Majango kwa objective. Okay, wacha sasa let me land. Wacha niseme vile na agree. Na agree that over the recent past most times the being opinionated comes from the chick. Being difficult. Most times. Being difficult. But I am equally not neglecting that peer in the previous age of our dads. Yes. That most times their dads who actually did not step the fuck up. Hakuwa anadai tu kukua. Unakwambia hata budangu. Hakuwa tu anadai stories za kukua kwa na family. Na wangekuwa tu na family. Si kupenda kwao. Walikuwa tu wanataka kuishi fast.
live fast die young. Wangekuwa wamepata wase waku wana practice ma pull out nini haikuwa tu age hiyo. Actually wangepata hizi ma kink nini hizi zingepata LGBTQ wangekuwa like ndani mbaya ama buda zetu walikuwa all about that kucheat nini. Cheating is not any spectrum in LBG. Let me get this clear. Cheating is spectrum. What are you saying? Cheating? No, nasema walikuwa wanapenda kukua about the fast life than being grounded such that anything that LGBTQ na kama na spectia meta si cheating na kama na spectia wewe uko liberal in any aspect anything goes. Kupenda kudinyana si mambo na liberality. No, liberalism. So unapenda tu kudinyana. You have a sex problem that you fucking need to control. No, wasio community wengi by the way come from mindset hiyo. Yeah, they're trying to find other ways. There is other ways. But why is it only sexual? Okay, when you are not finding any other way. People who cannot just control their sexual urges, it is what we are calling it. But all sexual urges are buda hiyo basa that they could clearly not put in the check. Same way LGBTQ wakola. No, si kuna watu wa sexual. LGBTQ by the way, leo it is on this podcast ndawatetea. It's a spectrum of different forms of sexuality. Si mambo na. If you are asexual, you are not sexual in any form. See, then that's the sexuality you are on. No? Kwa hapana. Wako kwa degree ya. Unakumbuka zile vile tulikuwa tunaambiwanga ile scale ya. How can you be hot and cold? Where you are not hot and cold. Wako kwa 0 point part of the spectrum. Unajua hadi wase wa LGBTQ kwa shida na watu wa sexual. LGBTQ. Hao wengine wote wako shida na watu wa sexual hadi. Watu wa sexual hawa represent any sexuality. Wana represent unasema nini? Sina nakushow wako na issue na wase asexual. Mimi nakushow wamekuwa na bakari. Wase asexual. Wase wa hii side. Wait, unasema wase asexual ama unasema wase sexual? Wase sexual wani LGBTQ. Watu wase sexual hata kuwaita hivyo. Mbona unawaita hivyo? Sio ni wa sexual, actually wa asexual. Hapana. Unashanga unasema nini? It's a spectrum. Do you know what a spectrum means? Mimi nimesikia. Ukiambiwa rainbow is a spectrum. What does that mean? Point yangu ni mwana watu wa gay, lesbian na bisexual au wengine wakicriticize watu asexual wakisema hawafai kwa album. Waona wapi? Si kwa internet. You've been around. Mimi kwa Twitter and all that. Wanasema if you are asexual, there's no sexuality about you. Wewe hufai kuwa straight or wewe hufai kuongelea story, hufai kuwa hata kwa hii sentence hii acronym. But kama mneka watu intersex, mbona mimi nisikuwe? Inter akobado, Inter Milan, akobado. Si hata ase ashatoka. Hiyo ndio mi sexuality yangu that mi sitaki mtu. But I hear that argument. They should not be there. But that's a sexual identity. Like, don't you think people will think you're weird because you utaki sex? People who don't know. So kuna sekuya ama kuya ni wagani? Sasa unaona wewe nimekwambia, nimejua wewe unasema juu mambo ya hii chat. Sijui mambo ya hii chat though, but basically a spectrum means it's one thing existing in different forms. Ndio maana walichukua kitu ka rainbow. Because what does a rainbow signify, Baba Miss? Light that has gone through a spectrum. So it comes out as different colors. But it's the same light. Mbona wako na issue na sexual? Intercommunity issues sijui. Sasa. But mimi najua our sexual pia tunaweka na nyinyi. Ndio tusiseme. Acha nikwambie. Hii chat ni kama hawataki atuaeki. Hawana choice juu hata ni sisi tuulwa. Anze yao ya A. Yes A B C D as la sexual. Hapana, hebu relax nasema. Sisi hata alphabet iko diverse. Wanze yao ya A B C D. Shalil, we have your translation. Our advice from my point of view, we are all about solutions in this podcast today. Since we found solutions for step families, ziache kuitwa ma step families, zitwe ma blended family, modern. Maana nakwambia. Tunaambia ase pia wajikaze. Unakumbuka ile unakumbuka kwa graph work. Unakumbuka kwa graph work. What was before 0? Negative. That is what I am saying. A spectrum is wide.
tunaangalia hii side hii extreme na hii extreme ya hii. But do you know what was not in the number line? Infinity. Let that sink in. Unasema nini? Let that sink in. Usikwe poetic. Asexual people are like infinity. They are not. They're just on the other side of the scale. Hao wako 0.1. No, wako infinity. Wako 0.1 au uko negative. Infinity mbona? Infinity was not ainge fit kwa number line because ungekuwa na graph book big enough. Unajua tukisema hivyo basi tunafaa pia tuseme wase bi na wase intersex hawafai kuwa hapo. Hawako hapo. Ka uko both ways na uko hapo. Si basi mimi mwenye siko anywhere hapa. Bora ako sexual. Wewe hebu acha tuingie kwa hii bag. Hatuingi? Mimi siki kwa bag. Mimi kwanza liwa positive. Actually bag but after kusema wingi kwa hii bag that's inakwambia even if you are not part of it. God, acha kwambia actually kwa hiyo number line from 0 1 2 3 4 5 6 7 on to straight. Huku 0.1 negative 1 nini huku kwa below freezing point tunaweka kwa LGBTQ. Hapana. Alafu kwa wase sexual tunaweka kwa infinity because your possibilities are endless because you are asexual. Watu straight hata by the way, watu straight hawako kwa LGBTQ. Hawako na kwa number line wako kwa beyond zero side ya positive because out walianzanga. Unapata? Thank you very much. Lakini nashindwa by the way, hii mambo ya kusema wase wako on the spectrum. Mbona hadi watu wa autism wako on the spectrum? Nani hao? Watu wa autism? Wako spectrum gani? Si watu sema wako on the spectrum. Gani? Nauliza LGBTQ. No. Oh, guy. Nasema hizi spectrums so watu wa autism ndio watusema they in the spectrum. Which spectrum is this? Kuna yao gani ya disability? Ya autism specifically kuna maybe mild, chronic. Hata kwa asthma kuna spectrum. Wewe wacha. Kuna mild na kuna chronic. Yes, kuna chronic asthma na kuna mild asthma. Baba alikuwa kwa spectrum. Si wase wa inhalers. Walikuwa kwa mild sasa. Hata wase wa kucheat kwa spectrum. Kuna wase wa kucheat na kuvoga na ma soap. Hizo za nini? Basi kila mtu ako kwa spectrum. Wacheni tu mambo ya spectrum. Kila mtu find spectrum yake. Inafaa kuwa family friendly. Hata family si basi ziko kwa spectrum. Yes. Kuna blended families, kuna nuclear families. Vitu ziko kwa spectrum ni fraud. Hakuna kitu iko kwa spectrum. I take back my comments from mambo ya rainbow. Tuachane na rainbow aki please. We get scientific. Oh, you know light yes, kuna mtu elewi spectrum inamaanisha nini. Kidogo waze chromatography, prism, kidogo waze mambo za. Hata nimekuwa nafikiria prism in mind kwa hiyo mambo by that. Thank you very much. Yeah, guys. Shukran. Bye.